blossomed April day, some velvet candy-coated frost away, while yellow beams of sunlight shiver in the early spring. And now the chill of winter's through. How wonderful to be with you, for I need your precious love for always in my life. For always let it be with me. For always, that's how we're meant to be. Together we will share those little things that mean so much for always. And that's how love should be. August sky, awakened dreams to take my heart so high, a lucky wish that we left hanging on a falling star. And now the wish is coming true. How wonderful to be with you, for I need your precious love for always in my life. For always let it be with me. For always, that's how we're meant to be. Together share those little things that mean so much for always. And that's how love should be. For always let it be with me. For always, that's how we're meant to be. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle For Always. Alors, c'est une chorégraphie de Ayou Permanent. C'est une danse qui a 32 temps, qu'on fait sur 4 murs, de niveau débutant intermédiaire. Et on débute avec le pied gauche. Alors, on commence avec un vite-vite. Souvent, c'est une rumba en passant. Souvent, dans la rumba, on part sur le lent. Dans cette rumba-là, on part sur le vite. On va de côté, en arrière, sur place. Et rendu ça, on va en avant, croise en avant, on tourne en reculant, quart de tour à gauche. Alors donc, comme je disais, dans le fond, on va faire un vite-vite. Ça fait vite, vite, lent et vite, vite, lent. Alors, si on le compte, on va dire vite, vite 1 et vite, vite 2. Vite, vite 1 et vite, vite 2. Après ça, on fait coaster. On va en arrière, pied gauche, en arrière, ensemble, en avant. On va marcher. On peut faire en ciseaux. Moi, je le fais légèrement en ciseaux, là. Vite, vite, lent. Et on fait éventail rendu ici. Alors, si on le reprend du début, pied gauche, 7, 8. Vite, vite, 1. Et vite, vite, 2. Coaster. Vite, vite, 3. On marche. Vite, vite, 4. Et rendu ici, on va croiser en avant avec le pied
gauche. On va faire croise en avant, côté, croise en arrière. Puis ici, on lève le genou et on va aller en arrière du pied droit, côté, et on va croiser en avant. Alors, si je le fais dans le fond, dans ce sens-là, là, on fait l'éventail, croise en avant, côté, en arrière, et croiser, côté, en avant. Alors, si on le refait du début, 6, 7, 8, vite, vite, 1, et vite, vite, 2, coaster, vite, vite, 3, on marche, vite, vite, 4, et vite, vite, 5, et vite, vite, 6. Rendu ici, on va balancer en avant avec le pied gauche. On fait en avant, sur place. On va tourner pour aller face au coin. Donc, un 3/8e à gauche. Et on va de côté, puis on va balancer vite, vite, lent. 3 balancements, 3 comme sur place. Hein? Côté, sur place, sur place. Alors, si on le compte du début, 6, 7, 8. Vite, vite, 1. Et vite, vite, 2 coaster. Vite, vite, 3, on marche. Vite, vite, 4, et vite, vite, 5, et vite, vite, 6, balance en avant. Vite, vite, on tourne face au coin 7, et vite, vite, 8, et on repart du début. Donc, on fait vite, vite, 1, en avant, croisé, on tourne un quart, coaster, vite, vite, on marche, ça peut être en ciseaux un petit peu, éventail, vite, vite, lent, on lève le genou, vite, vite, lent, en avant, sur place, face au coin, et vite, 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 et on recommence vite, vite, 1, le 3e mur. Alors, quand on va arriver au 4e mur, il y a une petite transition là, de 2 temps, dans le fond, c'est 8 temps, si on calcule toutes les vites, là. Vous allez voir, on va aller jusqu'à 10. Alors, si je le fais sur le 4e mur, on va de côté, vite, vite, 1, et vite, vite, 2 coaster, vite, vite, 3, on marche, vite, vite, 4, et vite, vite, 5, et vite, vite, 6, vite, vite, 7 face au coin, on balance, vite, vite, à 8, on va tourner un quart de tour. Et ici, on va en avant, pied gauche, et on va tourner un demi-tour. Vite, vite, côté, 9 quarts de tour encore. Et ici, on va de côté ensemble sur place. Alors, si je fais seulement les derniers temps, là, ça fait vite, vite, 7, on balance. Vite, vite, quart de tour 8, on va tourner. Vite, vite, 9. Et vite, vite, 10. Et vite, vite, 1, on repart pour la première partie sur le 5e mur. Alors, il y a aussi un petit restart un peu plus loin. Encore une fois, c'est sur le mur numéro 8. On va arriver encore sur le mur de gauche à 9 heures. Et on va se rendre seulement jusqu'à 7 et on va ramener les pieds ensemble pour faire un et on va recommencer. Alors, si je le fais, pied gauche côté, ça fait vite, vite, 1 et vite, vite, 2 coaster, vite, vite, 3, on marche, vite, vite, 4 et vite, vite, 5 et vite, vite, 6, vite, vite, 7 et vite, vite, 1. On repart du début. Donc, il y a plusieurs vite. Hein? Ça fait vite, 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 vite. Donc, plusieurs vite. C'est un petit peu à pratiquer. Pour la finale, on va arriver dans le fond sur le mur arrière à 6 heures et on va repartir du début. On fait seulement les premiers pas. Vite, vite, 1. Vite, vite, 2 coasters. On va ralentir ici. On va tourner un quart côté drague. Alors, la finale, dans le fond, c'est une façon très personnelle de faire la finale. Okay? Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called For Always. It's choreographed by Ayu Permana. It's a 32 count, 4-wall, improver level line dance. So there's an 8 count tag on wall 4, and there's also a restart on wall 8. So let's start with section 1. We start with the left foot. We go sideways. So we go side, behind, recover, and we hold. And then we go forward with the right foot. We cross with the left. We go back and we turn a quarter turn to the left and we hold. So if we do the same steps with the counts, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7,
hold. That's section 1. Section 2, you do a coaster, so you go back with the left, back together, forward, and you hold. Then you will walk 3 steps, right, left, right, and you sweep with the left, okay? So let's do only section 2, coaster, with the counts, 7, 8. 1, 2, 3, hold, 5, 6, 7, 8. So let's start from the top. Section 1, we start with the left foot. 7, 8. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, sweep. Section 3, with the left foot, you cross over the right. So cross, side, you go behind and you hold, and you lift your knee. You go behind and you go side and you cross over the left with your right. If I do the same steps facing 12 o'clock, you do the sweep at 8. 1, 2, 3. You lift your knee at 4 and then back, and then you cross over the right with the left. So you do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and you hold. So let's start from the top, section 1 to section 3, okay? 6, 7, 8. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, sweep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold. For section 4, you go forward with the left foot. So forward, recover, and then you will turn a 3/8 of a turn to the left. So you go facing the corner with the left foot. Then you go sideways with the right, and you will do one more 1/8 of a turn to the left. So you go sideways, and you sway on the left, and you sway on the right. Okay. So if I do only section 4 with the counts, so you go forward with the left. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, and you hold. So let's do all the sections from the top. Section 1, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, sweep. 1, 2, 3, hop. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. And then you're back to section 1. So 1, 2, 3, hold. Okay, 5, 6, 7, hold. So the same sections. Okay, so there's an 8 count tag on wall 4. So wall 4, we're facing 9 o'clock. So we start from the top. So 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, sweep. 1, 2, 3, you lift your knee. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6. At 7, you turn, quarter turn to the right. And then you will do a step forward with the left. So forward, half right turn, recover on the right foot. And then you go sideways with the left. One more quarter turn to the right. And then you will do side, together, and you do a step on the spot and you hold. So let's try it just for fun, the last step. So 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. And then you start from the top. 1, 2, 3, hold. Okay? So just one more time to be sure. The 8 count tag. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. 1, 2, 3, hold. 5, 6, 7, hold. So there's a restart on wall 8. You start on 9 o'clock. You only do the first 28 counts. So when you're facing 12 o'clock, no, 6 o'clock, you're doing section 4. So 1, 2, 3. And at 4, you bring the right foot together. You do one more 1/8 of a left turn. And you start from the top. So it's like 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3,
hold, okay? So let's do it just for fun, just to be sure. So we start on 9 o'clock, 7, 8. 1, 2, 3. Hold 5, 6, 7. Hold 1, 2, 3. Hold 5, 6, 7. Sweep 1, 2, 3. Hold 5, 6, 7. Hold 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3. Hold, and you start from section 1. Okay. So for the ending, you're facing 6 o'clock. You only do the first few counts. So it's like 1, 2, 3, hold, 5, 6, 7, hold. And then the music slows down, but you still do the coaster step. So back together, and you turn 1/8 of a turn to the left, and you go sideways, and you drag the left foot, and you put your arms each side. But that's a very personal way to end it. So 1, 2, 3, hold, and you go sideways, and you drag the left foot, okay? So I hope you guys enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.